О, говорит, иди спать. Я только что, ну не только что я встал. Где-то в 5 утра я всегда рано встаю. Кто рано встает, тому Бог подает. Вообще, я еще с детства встаю рано, у меня привычка из-за матери. Я смог, когда уже у всех был интернет, ну как у всех, у многих. У некоторых люди не могут вставать рано, я вообще мало сплю. Значит, у людей, у моих одноклассников был интернет, и я мог зайти в контакт только от друзей, ну от одноклассников. Я постоянно вот себя переозвучиваю, когда говорю слово «друг», потому что «друг» — это слишком веское слово. Значит, когда я был у одноклассников в гостях там, я мог зайти в контакт по выходным. А так я заходил в контакт с телефона. Тогда еще были всякие карточки модемные и так далее. Короче, хер что поймешь. И на телефоне вообще с меня снимали там за день по 300 рублей. Это был пиздец. Вот. А потом, когда я пошел уже работать, я сам себе сделал интернет. Моя мать запрещала мне интернет. Она говорила: фу, там, типа, ты будешь смотреть порнуху. В итоге она сама смотрела порнуху. Вот. Ну а зачем еще? Ну, естественно, первое, что, блядь, я сделаю, когда я старшеклассник, у меня появился интернет. Понятное дело, что первое, что я сделаю, это буду смотреть порнуху. Любой бы стал смотреть порнуху. А что там еще делать? Ну вот, я работал на газетах с 14 лет, накопил себе, вообще там дохера на что накопил, поставил интернет. Моя мать все равно была против интернета, я ей говорю: да пошел ты нахуй. И я так сказал, ну что у нас с ней уже были плохие отношения. Если раньше я ей подлизывал, то потом я уже ее нахуй посылал и говорю: блядь, это мои бабки, я буду с ними делать, что хочу. Это то же самое, как история с сигаретами. Когда я раньше курил в школе, меня решила подстебать училка и говорит: Костя, ну я был ботаником, но я курил. У нас тоже с золотой медалью была баба, с кем у меня был первый поцелуй. Она закончила школу с золотой, и она тоже курила и выпивала уже в старших классах. И мне училка говорит: Костя, а твоя мама знает, что ты куришь? Я говорю: ну да. Она говорит: и что она говорит? Я говорю: какая мне нахуй разница, что она говорит, я сам зарабатываю. И она такая в ахуе сидит, ей сказать нечего. Я говорю: это мои деньги, ёпта, я что хочу с ними, то и делаю. Я 15 лет уже купил себе кальян, и вот как бы я был ботаником, и весь класс со мной стал сразу корешиться, потому что все хотели покурить кальян на халяву. Кальянных тогда еще не было, но можно было где-то покурить кальян. Вот, я пил за 1500 кальян себе, ну такой маленький, и табака. И вот я с одноклассниками сидел у себя на даче, когда она еще была, ее потом сожгли, и мы курили. Вот, но когда я был маленький, у меня не было интернета. И я ходил в библиотеку, если надо что-то узнать и так далее. Вот, моя мать запрещала интернет, но она не только запрещала интернет, она также запрещала вообще, в принципе, сидеть за компьютером. Даже если я получал... Короче, мне нельзя было получить даже 4. Во-первых, она на меня орала, во-вторых, у меня компьютер был еще с начальной школы, с 2002 года. Но мне было разрешено за ним сидеть лишь полчаса в день. И чтобы я за ним мог посидеть, мне приходилось с утра, как только она в 5 утра уходила на работу, вставать и идти за компьютер, чтобы перед школой посидеть. Опять же, если, допустим, я сидел днем за компьютером, пока она не пришла к вечеру, если она заходила, я сразу выдергивал шнур из розетки. Ну так мой первый комп сломался в итоге. То есть я выдергивал шнур, чтобы она не заметила, потому что иначе я получил бы пизды. Она ёбнутая, она прятала от меня клавиатуру по всей квартире, мышку, чтобы я не мог играть. И... Но у меня не было интернета, просто в обычные диски. И даже однажды уносила сам комп к соседям. В итоге, когда я уже сам поставил интернет, купил свой комп в старших классах, я уже послал ее нахуй. Но я привык вставать с утра, потому что раньше у меня была это единственная возможность посидеть за компом перед школой. А даже если я получал 5, она могла точно так же послать меня в жопу, потому что ей было плохо, она ёбнута. Это как уже ее настроение. Опять же, мне разрешалось только полчаса в день. Ну это бред, за полчаса что ты успеешь. Ну и плюс интернета не было.
И интернет у меня появился удобно в старших классах. Я не поступил в вуз. И первое, что я увидел, первый год я нигде не учился, я дома сидел. Только на второй год я пошел в колледж. А с 17 до 18 я сидел как задрот дома. И я увидел мир Lineage 2, огромная карта, то, о чем я мечтал, потому что я любил готику. Готика 3, там большая карта. Вот, и начал ебашить в Lineage 2 на рофе. Потом все пошло-поехало. И вообще, чтобы человек не стал задротом, почему люди становятся задротами? Это потому, что у них в детстве запреты. Вот когда ты запрещаешь что-то ребенку, запретный вкус сладок, плод. Вот мне запрещали интернет, в итоге я стал задротом. Мне говорили, учись, учись, и я учился на 1 четверке, 5. В итоге я стал алкоголиком. Как и та золотая медалистка, потому что нас заебало. И у нее не было продыха. У нее постоянно кружки какие-то там, пьянино там, блядь, какие-то там вязания, хуяния. Она хочет, блядь, жить. Мы дети, мы хотим жить. Поэтому я домой вообще нахуй не заходил, и футбол играл на улице. Кроме футбола и учебы ничего не было. А у этой музыкалка, еще там что-то. И в итоге мы испились уже в 10-11 стали курить, пить. А родители спрашивали, как так, блядь, умные дети, лидеры класса по учебе пьют и курят. Да потому что вы нас заебали все. Есть метод кнута и пряника, а не просто кнута. Когда есть просто кнут, человек начинает делать в укор родителям. И книжки меня заставляли читать с 3 лет. Я читаю с 3 лет, я первый, кто читал в детском садике. Что в итоге? Меня уже заебало читать к классу 5. Меня на литературе ругали за то, и меня спрашивали, Костя, что ты делаешь под партой? Драчу, ёпта. Я говорю, читаю. Она говорит, а почему ты читаешь не литературу, которую проходим мы? Я говорю, да я это уже прочел, мне это уже не интересно. И меня даже оскорбили в библиотеке, что я хотел книгу о Чингисхане почитать, потому что я играл в Age of Empires игру, и мне интересно было почитать, я люблю всегда играть и читать, про что я играю. И мне в библиотеке сказали, это вам в школе задали? Я говорю, нет, просто хочу. Она говорит, это не для твоего возраста, для твоего возраста черепашки-ниндзя. Ёбнутая. Я не виноват, что я умнее тебя, блядь, когда мне 12, а тебе 40, блядь, и я умнее тебя. И в библиотеке тоже, допустим, я хотел там в школьной взять книжку, она говорит, ты еще не дошел до этого класса, да какая тебе идет разница, дошел я или нет. На школе и так читают всякую хуйню непонятную, потому что ту же «Войну и мир» не надо читать в средней школе. Это книга для 18+. Как и «Тихий дом». Я эти книги прочел лишь только в 25 лет.
Я же допетрил, почему у меня микрофон отключается. Короче, у меня сейчас такая тема была. Сейчас меня должно быть слышно. Вы, получается, не слышали с какого момента, с того, когда я рассказывал, что человек спит, что человек проводит во сне 20 лет в жизни. Ну, то есть, я не знаю, вот вы слышали это или нет, то, что я сказал, что почему я рано встаю и мало сплю. Каждый 4-й день мы спим ровно сутки. В год мы спим 100 с чем-то дней. А за жизнь мы спим 20 плюс лет. Вот, и у меня, получается, клава отключилась на время, пропала подсветка. Это, понятно, какая-то херня с USB-шниками. И, видимо, что это влияет на микрофон. Че, я проверю, меня слышно. Просто недавно, позапрошлый стрим, у меня тоже с микрофоном были проблемы. И, видимо, что это влияет на микрофон. Так, ну заебись. Если бы я сейчас не увидел, опять бы вы бы думали, блядь, что я бегаю просто так. Вот так вот я, блядь, целый час говорю что-то, а потом все думают, что я молчу и играю. Короче, запомните такую вещь. Если я молчу, это означает, что что-то с микрофоном. Потому что такого не может быть, чтобы я молчал час. Просто не может. Либо меня, блядь, перерезали там кто-то нахуй. Либо, блядь, мне член в рот ставили фалос какой-нибудь, блядь, и я не могу говорить. Потому что обычно я пижу до хера. То есть, как бы, если я не разговариваю минут 20, даже, это означает что-то с микрофоном. Да, сегодня мы начинаем локацию «Пустыня». Это афроамериканцы. Я не имею права говорить другое слово, которое я всегда хочу сказать, потому что они не могут быть афроамериканцами. Маджахет, ёпта. You might want to get back on your boat, seafarer. The dead are crawling from the sea and they have overtaken the docks. There is nothing to be done. We just have to pray to Tuwaka that they wander away. Zombies? Oh, such a crude term. These Ranetu are the remains of sailors who shipwrecked off the coast. We respect our dead here in the Alakir Desert. Even those who died at sea are honored ancestors. We do not fight them. We would be cursed. No. You are an outsider. These are not your ancestors. And as such, there is no dishonor in striking them down. No curse. Oh, but the fact that the dead have risen at all... it is terrible. I do not know. And I fear we have only made the situation worse. We thought we could contain them. We built barricades and tried to herd them away, but it was to no avail. My fellow guards will not strike the Ranatu either. Jesmin, Pirjin, and Emidal. I fear for their lives. Please find them and send them away. Then meet at the warehouse. The Dark Master hides there, and he may...
work, you betcha! Please, no! Go away! They're going to find me! I don't... No, none of us are. The Ra-Nitu are going to kill us all. It is not fair. I am too young to die. I just want to run. To run away. More was mercy. What have I done? I was just trying to defend myself, and now I have committed the greatest dishonor and brought a curse down upon my family. This Ra-Nitu caught me. He was trying to bite me, to eat me. I tried to fend him off, but he jerked, and his head ran against my blade. It wasn't my fault. But what about stopping this Ra-Nitu from getting into the city? What about the other guards? I cannot simply abandon them, can I? You lead. You know, I like to think I'm agreeable. Great Ruptka, if this be not your will, send me a sign. Wait. Blood and honor. I have always had faith, but never have I... You are here to fight the Ra-Nitu? Praise Ruptka. I was prepared to dishonor myself, but he sent you. I will go then. Gods be with you, my friend. Finally, someone who's not afraid to do the dirty work. Someone to clean up my docks. I watched you from the window until I heard those necromancers downstairs. But I thought, damn, the poor bastard. I told the guards that they were going to have to fight back. It is one thing to be superstitious. But when the Ra-Nitu are attacking the city, it's time to put the... No, we're not all so hung up on our beliefs. Can't ignore the tradition, though. Not unless we want fruit thrown at us, or worse. Regardless, right now, I'm just glad Taba's winds guided you here. Someone to get the Ra-Nitu off the damn docks. I do. I overheard the necromancers. Their leader is calling the dead from the sea with some kind of dark ritual. If you can disrupt the ritual, the dead should,
Well, they should drop dead, or at least stop crawling out of the water. That I do not know. I heard them mention the warehouse at the west end of the docks. Maybe the ritual is there. Wherever it is, you have to stop it. Then tell Captain Saphira. Привет, Сергей. Сергей пишет, что я картавый лысый. Я не лысый, я плешивый. Сергей говорит, заеб кисок вставлять. А мне нравятся киски. Тебе разве не нравятся киски? Что, гомосексуалист? Вообще эта киска должна чат закрывать, типа, чтобы там никто не ругался матом. Ну хочешь, я вместо нее твое ебало вставлю, какая разница? Че, я уснул, меня должно быть слышно, не пизди, да, у меня только что были проблемы с микрофоном. Твое ебало вставлю, меня слышно, ёпта, что ты гонишь, ёпта. Давай я твой ебальник вставлю вместо киски, хочешь? Пускай тебя видят везде вообще, по миру, ёпта. У меня же рестрим. Ну, не хотят потонить. That one put up a fight, didn't they? Well played, Master Thief.
This is a fight now. Let's ride! The raw netu have returned to the sea. The docks will soon smell of dead fish again instead of dead people. And you, ride off the boat, and you slay the necromancer? Surely Tuwaka sent you to deliver us from this difficult situation. I am too. It has been many years since the plague of necromancy visited our shores. Though I am relieved the docks are clear, the events of this day are extremely disturbing. I wonder if you know how completely we are in your debt. Alikr warriors fear no evil, but they will not fight the undead. It may be a superstition, but it has been tradition for centuries. I could not have convinced my guards to break it today. I'm afraid not. There was just no easy solution. Perhaps to call everyone inside the castle and lock the doors? King Faharajad would not have liked that. I did not want to send word to the king until I was certain necromancy was involved. Now, though, he should be informed right away. I must stay here and oversee the cleanup. You are the one who turned the tide here. Will you inform the king as well? Thank you, Seafarer. It is better if I remain here to supervise as best I can, but I know the king would want to be informed of what has befallen us as soon as possible. The dead are sacred. It is what the people of Alikr have always believed and always will. Just as we respect our elders, so do we respect our ancestors. Most people here deem them to be sacred law, not superstition. Even King Faharajad must respect our customs. If he were to ask his people to disrespect their ancestors, his rule would swiftly come to an end. These dark arts are not practiced by our people, but yes, we have experienced the plague of necromancy in the past. Fighting these plagues has always required great sacrifice. Those who have fought the dead... Теперь здесь изменились доки. Мне прикалывает, что в игре вот ты проходишь квесты, только что здесь были зомби, и теперь здесь народ уже. Tuwaka's breath. How could we have left so many bodies beneath the waves for this long? Had we... Off we go! Butt will be numb at much longer. Looks like you're buying at the next pub, Fla. Have you heard that King Lalori? You there! There's gold for you if you'll lend me your time. I am a scholar of some import. Import. That is to say, I've traveled quite far. From Cyrodiil, just to study this forgotten shore. I sorely need an assistant. Azai Oanak? He's my guide to Alikr. He shows me the best routes and helps me make camp. But he doesn't know much about the great history of this land. I need someone to look around the ruins for an ancient sword.
Legend says it only appears to a chosen few. I've had to ask strangers to walk through the ruins to look for it. Untrained eyes. I'm that desperate. Azai at Oinak might tell you where to look. I appreciate the assistance from common folk such as yourself. This sword is a significant specimen of lore, direct evidence of a legendary event in ancient Redgard. There are books about this, but as you may be illiterate, I'll enlighten you. I suspect this is the site where sword singer Navid slew Ilkub, his ally, over the love of the fair Saide. The blade of a sword singer is a physical link between ancient Yokuda and Alikir. Navid used this particular sword to slay his rival and then himself. As a piece of history, it belongs in a proper imperial museum. The sword singers were so disciplined they could create a spirit sword. A sword made from their very thoughts. Not many Я смечаю, кстати, министрили в Lineage 2 и СОС. Эльф, певец. Как профа называется. The blade of a sword singer is a physical link between ancient Yokuda and Alikir. Navid used this particular sword to slay his rival and then himself. As a piece of history, it belongs in a proper imperial museum. That's not important to my research. With sword singer Navid and his rival dead, I expect someone else went on to have a dozen children with fair Saide. Isn't that how these stories go? The important thing. No one's seen the sword or had any luck amongst these ruins. A pity, really. I had such high hopes for some of them. I'm glad that the Imperial has found someone else to talk to. His haughtiness is suffocating. Yes, indeed it does. It is a story of jealousy and betrayal. Have you not? In the early days of the Ragada, a powerful Ansei named Yagub led a vanguard of 13 great warriors, sword singers all. In those days, Redguard bonds of fellowship were even stronger than they are now. These men were as brothers. One of the warriors, Navid, was strong but covetous. His dearest companion, Ilkub, had met a woman named Saida, whose beauty was legendary. Hair like polished obsidian and eyes like darkest sapphires. Navid's jealousy grew and grew. Yes, just so. While Ilkub stood on the beach stringing his legendary bow, Navid crept up behind and thrust his sword deep into Ilkub's back. Before Ilkub died, it is said that he looked on Navid with such racked with guilt, Navid fled to his tent, took up his grandest blade, and killed himself. When Saida heard of what happened, she threw herself into the water from the highest cliff. The sword in question is a wondrous object, and Herminius Sophis believes it will appear to those who have a connection with death or whatever lies beyond. The magnificent scholar believes that the sword is too damaged to be used anymore, if it even exists at all. He wants to preserve it in a safe warehouse in Cyrodiil, where all the other artifacts have been taken, I imagine. If not me, Дизидент. Какого-то уровня my дизидент. advice to you is simply to look along the shore. Others searched inland and were disappointed. Двадцать 25-го, ага. Просто у меня большинство зрителей опытные игроки. Ну, опытнее меня. Именно по TESO имеется в виду. Так-то понятное дело, что я топовый хиллер, блядь. Потому что, ну, 15 лет за целителей. Короче, смотри. И у меня есть кое-что, что я все равно не могу продать. Раньше это стоило дорого во время ивента.
Но сейчас это нихуя не стоит, и даже никто не хочет брать. И мне эта тема, короче, не нужна. Ты же за мага играешь вроде бы. Короче, такая тема есть. Ну, вот я такой посох ношу. Вот он мне не нужен. Я могу его отдать. Тебе не передать? Понятно. Ну, типа, ПК и приставки разные вещи. Ну, значит, не судьба. Ну, бля, если никого не найду, его просто в урну выброшу нахуй. Ну, вот у меня он просто... Его никто не берет за 10 тысяч даже. До этого он стоил дороже. Beware, they covet this blade, and shall come for it. Когда проходишь квесты, еще свитки вот эти опыта юзай. За задание дают нормально опыта. Их копить херли. You must leave this place. The sword is cursed. You seek the sword, is it not so? I must tell you, you are not the first to discover it. Others tried to take it, and paid a heavy toll. Take up the blade, and you will see. The sword-cursed are here among us already, circling like half-starved jackals. Can you not sense their jealousy? Their spite. The curse was forged in blood and envy. I murdered my dearest friend in a jealous rage, and the blade bears that taint still. The sword-cursed cannot bear the thought of losing the blade. If you touch it, they will come for you. Бля, когда я начал играть, мне тоже этот Пончиков, который мой зритель, помогал мне поначалу, тоже говорил, качайся быстрее, качайся быстрее. Я говорю, нахуя? Он говорит, там после 50 уровня топовые данжи, триалы. Я, кстати, ни в одном триале до сих пор не был, а я 1100 уровня. Ну, потому что мой персонаж, я даже, я говорю, за хиллера в триалы, конечно, берут, это типа эпики. Но у меня чар слабый. Он, ну как слабый? Как ДД он слабый, а как хиллер он просто обычный. Но некоторые уже... Просто у меня профа такая занерфленная, блядь. В триалы некоторые ходят вообще там с 300 уровня уже. А я 1000 еще не был даже. Но мне как-то похер на это. Я сужу по той же арене. Вот вихревую арену я прошел. А сейчас я остановился на последнем боссе на второй арене. Мне его не пройти, потому что дамага просто нет. Это пиздец. Я говорю, за Полара, блядь, это просто жопа.
Yes, and they will not stop so long as you carry it. Once you fall, and fall you will be consumed by the same jealous desire that drives them. Это самый слабый дамаг в игре. They are long dead, and thus cannot be killed. Ну и опять же, за хиллера ты не пройдешь никакие арены и так далее, поэтому бесполезно. В этой игре вот хиллеры, блять, они... Вообще хилл должен быть всегда важной частью в любой игре. А тут хиллеров вообще бесполезная профа. За хила ты не пройдешь вообще ничего, ну, такого сложного ты не пройдешь. Есть в игре арены. Ветеранский режим проходит только за ДД. За хила просто их невозможно пройти без дамага. Даже вот за плара ДД все равно невозможно пройти. Ну, возможно, но это жестко. Но маг легко пройдет. Ну, как легко, средний. Сергей спрашивает, когда я на СВО. Меня боты выносят. Дизайн говорит, сука, ПВП не находит, только групповые. Никак опыт не могу забрать. Какой уровень дадут после 50? У тебя будет написано 0. Ну, типа очки героев 0. Будто бы ты сначала начал. Десятый уровень, по сути, нужен для того, чтобы тебе открылись неустрашимые и ветеранские данжи с хардмодом. Ну, короче, 50 уровень нужен, по сути, вот именно для того, чтобы данжи все у тебя уже были открыты, обычные. Плюс еще есть бесплатные, ну, у тебя подписка, тебе похуй. И вот эти все данжи у тебя откроются, но только необычные, а ветеранские. Ты будешь неустрашимые, там будет, вот, допустим, вот видишь, у меня тут сегодня написано. Но я вчера закрывал. За них дают награды у НПЦ, ежедневки на данжи. И одна специальная ежедневка на вот эти вот, то, что мне темным горит, это то, чего у меня нету. У меня куплены только некоторые данжи. Имперский город дается бесплатно, это вот считается DLC и башня бесплатная. В башне как раз хиллерский сет. И остальные вот эти, которые у меня не куплены, я в них был, когда была неделя бесплатная S. А так чисто я могу туда попасть, когда выпадает дейлик на мой данж. Есть среди этих данжей, как бы есть такие легкие, есть вообще пиздец. Вообще все они сложные, но есть прям жесткие, где лучше гайд смотреть перед тем, как идешь. Также за каждый данж ты получаешь очко навыков. Поэтому проще вначале просто пройти каждый данж в обычном режиме. Не надо сразу в ветеранский лезть. Потому что в ветеранском там все сложно, если ты нуб, но особенно в DLC-шных. Если ты дно, то ты, ну, просто вы потеряете время и зафейлите. Тебя там никто не затащит, если ты механику не знаешь, тебя будет ваншотать, и просто нахуй пати распустится. Либо тебя нахуй кикнут, и все, и пойдут без тебя, другого найдут. В любом случае, сначала надо пройти по одному разу обычное, и там сдать квест, получить очко навык. А то все равно квесты проходи квесты. Но это же игра про квесты, по сути. Бля, считай, что это Skyrim, просто онлайн Skyrim. Ты же Skyrim играл, там квесты, здесь тоже квесты. Вот и проходишь квесты, проходишь сюжет. Тут игра состоит из сюжета на 70%. ПВП здесь такое себе. Плюс еще неизвестно, с модами ты или нет, потому что если ты без модов, то в этой игре даже нету счетчика фрагов. Только за счет модов. И то его поставил не сразу. Ну, где-то летом я поставил, вот у меня 1400 киллов, 900 смертей. А без мода этого у тебя даже не будет показывать. Ну, этот тут у меня мод, без него вообще пиздец никак. Дрессинг рум
Он на бинды, потому что типа ты включаешь свой бинд и сет, чтобы сразу одеваться. Я ношу с собой 5 сетов. Где-то. А эти сеты я вообще не понимаю, как пользоваться. Как-то можно смотреть и ПВП, сколько ты наносишь и так далее. Но я вообще не понимаю. На Xbox нет модов. Не знаю, ты уверен в этом вообще? Погугли, может быть, есть. Но есть аналог вот этой темы. Тебе ее дают бесплатно вроде. Называется станция. Кстати, я где-то недавно видел такую станцию прямо... она в Сиродиле даже есть. Сейчас поставили в Сиродил, раньше ее там не было. Бесплатно. Ну, можно вроде и в дом поставить бесплатно. Там можно 2 бинда заделать и менять. Но для этого нужно будет постоянно подбегать к станции, что бесит. Поэтому я пользуюсь модом. Ну и вот мод на ТТС, как-то у вас его разве не может быть? Ну, который показывает цены. То есть самый важный мод это вот переодевашки, иначе вручную приходится переодеваться. Но есть станция для этого. После станции надо подбегать к ней. Мод на цены. И все, остальное вообще похер. Вот у меня есть тут большой мод, такой типа бандитс. Это клан бандиты. Меня из этого клана кикнули, потому что их клан-лидер не знает шуток. Ну, я посмеялся над клан-лидером, он меня кикнул, придурок. Тут можно, что хорошее, это в группе видно будет уровень, профа и так далее. Но это уже такое. Ну, всякую тему можно там, цвета, там, панельки переделать, прицел переделать. Это не обязательно. Опять же, там не полностью разбираюсь в этих модах. И вообще некоторые говорили, у тебя так мало модов, что... А, ну еще вот, да, хороший мод Haggers Map, у меня на миникарте показано, где сундуки и так далее. На миникарте. Did you recover the sword? We must speak before you go further with. I did not expect you would find it. Only those who are different are capable of such a feat. Only those with the keenest senses can even see it. And only one without a soul should be able to take it from its resting place. I do not know how you lifted it unless your soul... No matter. What is your intention? A deception. I watch Herminius' office, so he does not plunder Alakir. I know more than his books have explained. No, it is a deep, ancient curse.
There is darkness in that blade that even the divines would struggle to banish. Sword singer Navid's spirit seeks to distance himself from the blade, but he is the source of its evil. He cannot keep shedding the burden to others. Even if Herminius Sophis escapes the vengeful spirits, he will take the sword to Cyrodiil. However cursed this sword may be, it is still a relic steeped in our Короче, history. я им не отдам, не оставлю меч, потому что, во-первых, я эльф, они мои враги, и хрен им. You bring only misery by removing that sword, Wayfarer. Make the wise choice. Отдам им перца. What news do you bring me? Were you able to locate this near-mythical sword? I appreciate the assistance from common folk such as yourself. This sword is a significant specimen of lore, direct evidence of a legendary event in ancient Редгард history. Да я это, думаешь, помню наизусть, где квест на спутник, лучше в гугли. I can't believe it. There's so much to study. Look at the shape of the blade. You can see the way the leather used to wrap. Я бы мог показать, но по-быстренькому это не получится. Это надо зайти на чара другого, потому что у каждого чара как бы свой спутник, его заново прокачивать. А так как у меня на других чарах нету спутника, это там чисто надо будет... Где-то там квест должен быть на нем. Ну, типа там будет видно этот квест. Кто еще туда долететь и так далее. Julianos has blessed me this fine day. The uneducated masses always object to progress, even if it's for their own good. You can go now. I have to take this back to Cyrodiil. I may not seem appreciative, but really, this would have been very difficult without your help. Azi can pack up our camp now and we'll... Did you hear something? Sounds like the wind's picking up a bit. That fool has no idea of the danger you have put him in. I can sense the ghosts approaching even now. To Waka forgive him, and you... Excellent work. We can examine this at our leisure once we're back in Cyrodiil.
Вот эти уровни надо всегда обыскивать. Здесь может быть, короче, дорогие темы. Но мне максимум выпадало на 800 тысяч. Ну, что такое для меня 800 тысяч? В день я примерно зарабатываю 70-100. То есть это как заработок в неделю. Ну, вот выпадало зеркало, я его продал. Его. A nice little present from Beck, eh? Даже здесь самые дорогие вещи могут выпасть не где-то не с боссов, а вот в таких уровнях. Обновляются они раз в час. За хрень. Еще дополню это. У меня нету обновления за родной город. То, видимо, искать надо будет и тему. Вот, допустим. Но у меня уже эти все выучены стили, ну вот 10 тысяч. Ну, просто чисто из урны. Ну, вот средний 11, но я обычно там смотрю по сайту, сколько на самом деле. Рекомендованная цена — это все полная чушь. Ну, примерно так, грубо говоря, 10 тысяч. Просто быть. В игре, ну вот, даже если там ты вытянешь речь за 100 тысяч, это уже считается, ну, так, нормально. А бывает, вот ты с урны можешь вытянуть вообще там на миллионы.
Do you want to brag about that, or should I? Что, квест, что ли, нет? Смотри, вот рядом со мной сейчас челик добежал поначалу, вообще ничего не залутал. Там по-любому у них в курсах то, что можно зарабатывать на уровнях. Не во всех рулетках есть эти уровни. The last of them? Oh, thank Beck. Dagon, wouldn't be. Странно, что даже квеста не было. Сейчас.
За 10 тысяч я их не продам. По цену смотрю. May prosperity. This is true. In the sand, beetles. Behind the rocks, beetles. Around the Johads, beetles. Last night I woke up and one was in my tent just watching me. We can't do our work. They've overrun our camps. Anytime we approach the rain catches in the center of the fields, we get attacked. But that's it for me. I'm done dodging bugs. You want to help? Speak to Overseer Jahi. I was tired of walking anyway. Yeah. Please, stay as long as you wish. If you've come to buy water, I apologize for the sorry state of the Johads. My idiot brother has all but ruined us. I suppose it'll fall to me to dig the family out of this sand pit. The water's been contaminated. To top it off, whatever's tainted the Johads seems to attract the desert beetles. Workers won't go near the Johads, and with good reason. But I still need to find out what's contaminated our lifeblood. I do. The workers have rest camps in between the Johads. If someone brought in this poison, there may be evidence of it there. If you can find something of import, bring it to me. I'll be at the main Johad down the road. There are reservoirs. Even in the desert, there is moisture in the air. The rain catchers collect it and funnel it into the Johads. Then we carry the water to the city in large urns. Or at least, that's what we normally do. Almor?
Where you see the heaviest work done, look for him elsewhere. This is our family's business. He should show proper pride in our work. Ah, well. I can take care of the Johads once these beetles are gone. Nice hole. Jahi sent you, didn't she? That smell. It's the same that's coming up from the Johads. Is that what was in the bottle you picked up? Jahi will never believe me, but I want to find out who did this as much as she. I know. And in a way it is. Our father put me in charge of the Johads after I, returned from Sentinel. Within a fortnight, most of the Johads reeked of this musk. Even so, I have no idea how any of this happened. She has her reasons, and I respect them as I do her. It would make no difference if I defend myself now. The important thing is that we find out what's happened to the Johads. Only one way to know for sure. A taste test. These 3 Johads are the ones attracting the most beetles. See if the water has the same flavor. Бля, такой охреневший. Попробуй воду, а сам ёпту возьми, попробуй. Пиздец. Чё, слабо, ёпта? Помочился, наверное, туда, ёпта. И теперь хочешь, чтобы я попила из этой воды, ёпта. Воду да поссал. Неси в компоте повар ноги моет. I really don't like your odds. And to think I almost got away from the family business. Father giving it to my younger brothers seemed like the perfect compromise. But look where it's brought us. Have you found anything? I recognize this. It's the same kind of vial my brother's wife uses for her alchemy. Is she responsible for this madness, I wonder? Ohama's a Khajiit apothecary from Sentinel. I had no quarrel with her, but if she's responsible for this, my father must know. She cares for him in the house just beyond here. Father didn't approve of their marriage, of course, but she is very skilled. У ее брат, получается, афроамериканец, и он трахает кошку. Ну, его жена кошка каджитка. Ну, я как бы вот сейчас просто представил это, что
человек ебет кота. Но обычно каджиты же между собой женятся. И я впервые в игре вижу, чтобы кошка была женой человека. И что, ему людей не хватает, что ли, зоофил поганый? Не, вот мне просто, ну да, прикинь, если он еще, тут же есть раса, как бы, ну таких, как называется-то? Я сейчас боюсь ошибиться. Полиморф или как существа? Что, мол, есть ящер расы и котов. Получается, вот если, допустим, в браке человек и ящер, ну прикиньте, как там у них происходит соитие. А потом она еще яйцо откладывает, это уже пиздец. Просто кто может родиться, получается, между Редгардом и котом? Ну типа черный кот, а? Вот откуда черные кошки? I've run these Johads since I was a young man. Damned if I'll see them fall to another. I welcome you to my father's home. Please, excuse our scant hospitality. I've been tending to Naseran day and night, and it leaves little time to prepare for guests. It is mine. A rare bug musk, used in some Basmar cooking, if I recall. I thought I'd misplaced it on the trip here. Tell me, where did you find it? Blessed Ban! Tuwaka, I beg you keep your voice down. My father-in-law would truly turn me out if he heard such rumors. How could it be? I swear upon my very claws, I had nothing to do. Still, I would not know. Many of the workers come in and out of the house for refreshments. So perhaps one of them took it. But still, why would they do such a thing? There, it is strange, but wait and listen. Outside, a woman peddles her trained lizards. Ask if her pets can track scents, such as this bug musk. Just holding the vial leaves a residue on one's hands. If you find who held the vial, Greetings, Sandwalker. I can tell by that look in your eye, you know lizards. Вот баба симпатичнее, чем эта кошка. Чего этому Редгарду, блядь, баб своих не хватает, что ли? Что на котов пошел? You understand. I know you do. Of course. Did you know lizards smell with their tongues? They are quite adept at detecting even the faintest trace of a scent. I have a fine tracking lizard if you're interested in purchasing one. I'll even train him to the scent of your choice. Jahi would never believe such lies. But if it's for her, I will give you a lizard for your scenting. There, now you have it. Your lizard will find whoever has that rotten odor clinging to you. Or perhaps it's simply your disposition. Теперь у меня кролик и ящерица. Надеюсь, ящерица не сожрет моего кролика. У меня разные есть петы.
и разные лошади. Есть лев. Ну, это типа ящер. Но грифон мне не нравится, потому что он при ускорении издает убогие звуки. А он маленький, блин. Маленький. Без как в Lineage. А у нас должен быть пес еще. Ага. Do you believe in fate, my friend? What if I said I was sitting here all my life waiting for you to come? That would be absurd, wouldn't it? In exactly just a few moments, a windstorm will appear right over there. And you, my friend? Because it is my fate to come here and tell you this, just as it was another's fate to tell me mine, and yet another's before that. Your fate is to race the storm and to win. The question is, the winds gather even now. The storm will appear here any moment. When it does, you must race.
Follow the trail of the blue flames and reach... So you do. And if our fates are true, the wind will wait. I will answer your questions if I can, but know that I am no wise man. I am a dock worker. I only grew this beard and adorned myself so because the woman told me it was my fate. I do not know. Can you? Even if you can, though, does that mean fate is changeable? Or does it mean that you have strayed from your destined path? Perhaps fate is not damaged by this. No. The woman told me to come out to the desert, find someone I had never met, and observe this strange race. I thought she was crazy, but then I thought about it, and my curiosity won out. It seems that someone else told her that it was her fate to approach me and send me out here. It was yet another person before that, leading back in an endless chain. That's only if it's... Then if fate is to be believed, the winds are ready as well. Run quickly, my friend. It is true. It is all true. You won the race. Our fates are unavoidable. It means... well, what does it mean? I had it all figured out. Something very important, very profound, but now... I can't remember. I have much to ponder now. Do you have further questions of me, my friend? But you ran against the storm. You won. You saw it just as I did. Wait a minute. I think I know what this is about. He is a good friend, but he thought this fate business was all nonsense. The woman had prescribed his fate as well, but he did not believe it. Nonetheless, I believe he did go into the... Yes, and every thought we think. Our lives are the shadows fate casts on the sand. Do not fear this truth. Think of it. A friendly one, isn't it? Come here, little one. What an adorable lizard. Get off me, fool beast! This has gone on long enough. I don't know who you are, but if you seek the one responsible for the Johads, you do so backwards. Come, Jahi should hear this as well. I'm tired of secrets.
There's no denying that some of the workers made some bad decisions. But they're not the one who orchestrated it. They were bribed to administer that poison to the Johads. They swore they had no idea it would bring disaster upon us. And it probably was. The man I spoke to was no Khajiit, though that is all I can say about him. He was hidden from view when we first spoke, his voice muffled. I refused to take his gold. I knew sooner or later someone would. Some of the workers said the payoff location was inside the house. That was before the beetles came. After that, no one wanted anything to do with this strange man's scheme. I'd searched there. Search the house. As Fairmuz says, if you find nothing, I must assume Ohama's lying and throw her and my fool brother out. That is, if he ever shows up again, the laziest. I can't believe my sister thinks Ohama had something to do with this. Where is Father? I demand to talk to him! What? And Father is gone too? Do you think they've done something to him? Sepp spit. What else could go wrong? What have you found in your... Then whoever else was in here smells of it too. We need some way to detect the scent and follow their trail. Brilliant. You follow the trail and my sister and I will spread out to look for Father. They can't have taken him far. He is an old man after all. Seems my secret is a secret no more. Father? Are you all right? Wasn't expecting to run into a beetle. It must have followed my scent. You poisoned the Johads? But why? Father, your wound. My last wish was for the Johads to remain within the family. But it caused nothing but strife. No, you can't die. Not now. Listen, I wish for your happiness. Promise me, the Johads. We will find happiness, Father. I swear to you. This is my fault. I'm the one who wanted to sell the Johads. My father deserved better than this. It falls to one of us to take charge of the Johads. Father always wanted me to have them, but I feel I'm the one who truly betrayed the family. Father's dead. And for what? Some false sense of security that we won't sell the Johads? I'll never understand. It falls to one of us to take charge of the Johads. Father always wanted Jahi to have them. Короче, мужик будет владеть, потому что он ленивый, и может у него поднимется... Может он перестанет быть инфантильным, поднимется... Как-то... Ответственность. Да и вообще я женофоб, поэтому я считаю, что у руля должны быть мужчины. And I know what to do with them as well. I'm selling them to another family to run. This place has seen more than its fair share of strife. I'm done. It's the only way to end our bickering. After all this, I feel we need to be a family again. Strong, united. Когда кроме сестры у него никого нет, у него жена кошка. И вот я только единственное не понимаю его, у него что, людей не было? Он женился на кошке. Blood is thicker than water, after all.
With the money we'll get from this place, I can buy us a good home in Sentinel. Ohama will welcome my sister, even after all this. She's beautiful that way. It's best this way. I did not want the responsibility, and Almor's decision seemed wise to me. Jahi and Ohama will adjust to life in the city quickly. And the sooner I find a buyer, the sooner we can put this all behind us. Let's ride! Rumor is that Count Ravenwatch found something important in the Lorkrata Hills. Was it a weapon, maybe? Or an ancient artifact of incredible power? Чё, где квест? А, вот, видимо, какой-то сюжетный будет. Here, outsider. You may visit our camp, but do not tarry. Ранету это зомби. My father told me someone would come. Off we go!
Don't even think about it. If you try to pick me up and give me a kiss, I'll bite your nose off. Ha ha! I may look like a monkey, but I'm not a monkey. And I'm an orc. Don't laugh. It's true. I just got cheated by this damn Bandari potion maker. She sold me a potion that turned me into this. Shoot. Of course not. Listen, you have to help me. What is your dream? You want to be stronger, smarter, faster? For the right price, Unishi will make your dreams come true. Not again. Tell me he doesn't want a refund. Why do so many ask, and then when Unishi gives, they change their minds? In a manner of speaking, yes. He complained about feeling like an outcast here in Sentinel. He wanted to be faster and nimbler and to feel like he fit in. What does that sound like? It sounds like a monkey to Unishi. This is not fair. Ingredients cost money. Unishi cannot afford to give away free potions. How about this? You want to help the monkey? Unishi has just finished preparing 2 potions for other buyers in town. Deliver them, and we have a deal. One goes to a woman named Daria, and the other to a man named Urwad. This one will mark their houses on your map. Where is she? I bet that damned cat swindled me. I should have trusted my mother. Magic. It's about time. Hand it over. She promised me my hair would grow back, that I would have hundreds of children. This better work. Но я не буду его предупреждать, естественно, что может произойти. Это не весело. I don't feel so good. What is this rat doing in here? Get No! out, you Stop! damn thing. How dare you! You're not getting away that easily. I've never felt so happy. What is it? My husband has just returned home from the tavern. He is very hungry. If I don't prepare his dinner quickly, well, I simply do not have time to chat. Oh, praise Zet. I've waited so long. I asked Unishi to make me a potion that will make my Сейчас husband кота, kind наверное, and loyal. превратит. I hope it works. Where is my meal, woman? Coming right away, dear. I hope this works. It's about time. This better be good. This tastes different than usual. What have you done to me? You witch! Любой зоопорно снимать, чё?
quiet down, Farhad, and sit. There. Good dog. From now on, if you want a biscuit, we are going to have some new rules. I have a feeling I'm not going to like this. Unishi is pleased to see you again. You have made the deliveries. Unishi gives people what they want and nothing more. You have done the same for me. So here, take this to that silly monkey. It will return him to the My friend, oh, it is good to see you. I have had the most horrid... Jakarn. We traveled together to ruins off the coast of Vardenfell. We braved many a danger, he and I. All to recover a Daedric relic none have ever seen. We did, together. I had thought we were going to sell it, but then I learned the truth. Jakarn only wanted the relic to impress the smuggler queen, Captain Larissa. Larissa! I would that we could, but no. Our cooperation is quite finished. I will drown my... I hate my life. What's wrong? What hasn't gone wrong? First, Headman Bosek tasks me with shadowing Naramo, who is constantly dragging me into ruins filled with danger. Next, I get marooned on the shores by my own kind, Bosma. I met a smuggling ship out of Woodhalf. They promised to take me back to Stros Mackay for all of my savings. I agreed. Instead, they beat me up and stole my gold. All I wanted was a trip back to Stros Mackay, back home. Instead, I was beaten within an inch of my life. Now, I have no more coin. I'm stuck. Oh, am I ever glad to see you again. Do you have a banana? I mean, do you have... Malak's nethers! It sure will feel good to be myself again. Last time I ever do business with you. Free! Meet me at the tavern. I'll buy you a drink. There you are! Say, about that drink. Как обычно. I'm afraid I spent my last gold on this one. Maybe... Я в реальности также был помог мужику там с компьютером перед Новым годом, но давно нет. Он мне обещал бутылку, в итоге, блядь, прислал только смс-ку. Больше я ему на звонки не отвечаю. Нехуй сало давать, если жалко его. Я раз за бесплатно помогал. This is taking forever.
What is it? I miss roasting pupil scribs over a fire. So sweet and airy, with a hint of crunch. With all respect, Your Majesty, this proves our suspicions were well-founded. You should have heeded my father's warning. It is not the place of the dishonored to correct the king, Ashaba. You are dismissed. I meant no disrespect, Your Majesty, only that you know where to find us. I will take my leave. Finders keepers, as they say. Welcome to Sentinel Wayfarer. If you've come about the docks, rest assured I already know. I regret that you visit during such times. But perhaps your arrival is fortuitous. Perhaps the gods guided you here to help us fight the Withered Hand. Necromancers, practitioners of the most vile magic, and the bane of the Alakir Desert. It has been many years since we faced such a threat. I hope the rumors about this group, the Withered Hand, several years ago. A diabolical necromancer named Satura led an army of undead against me. Satura was defeated, but the rumors suggest his sons have returned for undoubtedly. But I suspect the attack at the docks was merely a feint. I fear that is the challenge I now face. The people of the Alakir Desert, even those in Sentinel, are superstitious. They believe that striking the dead carries a terrible curse. For them, it is an act of... Then your visit is fortuitous indeed. My own son, Prince Azar, has been investigating the rumors about the Withered Hand.
He is a bright young man, but he needs help. First, though, I would ask you to inform General Thoda of what has befallen. Yes, that is likely. General Thoda is my chief military advisor. He is also a practical man who places security above superstition. He is resting at his home after returning from Alkir, but I need his counsel on how to proceed. General Thoda is a trusted advisor and a good friend. He has heard the rumors about the Withered Hand, and he can help us. Tell no one else, though. People remember Satura. It's quite a tale, and I cannot do it justice now. But the battle against Satura was the most difficult of my life, both in military and political terms. It was the Ashaba who saved us. The Ashaba. Where do I begin? They walk among us, but only in shadows. People believe they are cursed. They are dishonored warriors, bound by the sacred oath. I have not called on them. I've even disregarded their warnings. You must understand. The common people despise them. To call on them... Yes. The greatest threat the Alakir faced from the undead was in the First Era, when the Okudan rulers were still establishing a foothold here. They are our greatest hope, for no matter how great a threat the Withered Hand may pose, they cannot even compare to the necromancers of the First Era. The wards contain the spirits of 3 Ansei heroes who sacrificed themselves. They uphold the covenant with the divines. As long as we consecrate the dead in the name of Tuaka, they cannot be raised by even the most powerful necromancy. Thus, the Withered Hand can only raise corpses that have not been consecrated. It is not an ancient Yokudan custom, but a tradition that developed in the desert. Human remains decay slowly here, and our people came to believe their ancestors' corpses were sacred. To harm one would draw the ancestors' curse. Of course. You see, the culture of the Alakir evolved around this ideal. Many of us today realize that exceptions must be made. But in my position, to ask my soldiers to strike down the dead would cause an... I heard a rumor that someone braved the lightless oubliette and saved the last Alien king. You. I know you from Alkir. You roughed up so many of my bravos. Tamriel is a small place, after all. I just returned from Alkir myself, back in my chair, drinking my wine with my wife. No! You realize what this means. Not one moment of relaxation, not one. And damn it, I thought this talk about the Withered Hand was just rumor. The Sentinel Docks? The nerve. But it sounds like something those motherless dogs would do. I tell you, Uwafa and Alasan might just be more dangerous. Uwafa and Alasan are the sons of that old bastard Satura. They're calling themselves the Withered Hand as a fear tactic. I knew them when they were boys. They're the same age as Prince Azar. Speaking of whom, we should inform him as well. Exactly. He knows more about this business than I do. That's for sure. If you'll go round up the prince, I'll have to find some way to explain to my wife why I'm leaving again. Then we can all meet at the palace. My guess is that he's with the girls at his seraglio by the north wall. I know what you're thinking, but it's not because the prince is some kind of ladies' man. The girls help him gather information. Perhaps he'll already know what's happened. My hope is that Prince Azar might have a lead on where Uwafa and Alasan have set up their headquarters, or better yet, what they're planning next. Regardless, these are things we should discuss at the palace.
We all do. Satura was one of the king's viziers, kept his little hobby a secret. Then one day the king came to meet his viziers and found them all dead. The real surprise was when Satura ordered their corpses to attack. That's how it started. I tried to train them in swordplay. Wafa and Alasan along with Prince Azar. Those two had no interest, though. I would always catch them torturing insects and animals. The prince, he hated them. And they hated him right back. I thought it would be so glamorous to be married to the king's favorite general. I was wrong, though. It is not glamorous. It is just love. Too hot for me today. A person blessed with wisdom knows when to stay in the shade. Walking anyway. Yeah. Huzzah. Huzzah, is that you? I should have tried to stop them. I'm sorry. So sorry. What have I done? It was a nightmare. These savage men burst into the Seraglio. They struck down the guards and even sweet little Rohiba. And then they took the prince. Please, would you go? No, yet another way in which I failed. I should have followed them out into the street. I'm such a fool. Maybe someone else out there saw them. Maybe they can tell you which way those men took the prince. Prince, someone help! They took him! I saw them running. They went west. That way. They went that way. They took the prince down the path. Hurry! I tried, but they got me with their evil magic. They took the prince. Down there. I think it leads out of the city. Please, go stop them.
I can't wait to take a load off at the inn. I don't recognize you, but under the circumstances, I'm certainly glad to make your acquaintance. You will be well rewarded for assisting me. I can promise that. Ah, so you do know who I am then? Did my father put you up to this? Is he keeping tabs on me? Well, I shouldn't be so acute. I don't wish to seem ungrateful, but you should know that kidnapping me was just a distraction. The Withered Hand, they've been planning this for years. If only we had heard the rumors sooner. At this point, from tunneling into the impervious vault, this tunnel was just one of their attempts. It's a brilliant plan, really. The gates of the vault have been magically sealed for centuries, but underneath, the vault's apparently not so. Undoubtedly, they're hoping to steal the Anse wards. With the wards, Wafa and Alasan could become unimaginably powerful. It could be bad. Really bad. Even if we can't stop them, we have to try. Let's head south. There's a ladder leading up into the city. Сашу даже никто не охранял. И вообще, никогда не понимал злодеев. Зачем оставлять живых, добрых людей в любом фильме и так далее. Если ты злодей, так убей сразу и все. Зачем вот эти все там пленные и так далее. В итоге злодеи проигрывают постоянно, потому что они не убивают жертв. Word has reached me of what happened at the Seraglio. I should have seen this coming. I told Toda you'd come through. I had a feeling about you, right from the start. Tell me though, where is Azar? And was this the extent of the Withered Hand's plot? Or do they presently... Blade's Edge? How could they? Would that actually work? If they get into the vault, they could steal the Anse wards. And then... we must... I can take guards to the Impervious Vault, but we're going to need help from the Mages Guild. As much as I hate to admit it, only they know how to unseal the vault. Will you go to the guild for me, Wafer? When you reach the Mages Guild Tower, speak to Gabrielle. She understands the need for discretion. I will meet you at the Impervious Vault. Tawaka watch over you, Wayfarer. Let us hope we can keep the Anse wards. Of course. If you were not raised here, you would not know. The Anse wards were created centuries ago. The first time necromancers threatened the people of the Alikir, or perhaps the protections are not so evident. The Anse wards maintain our covenant with Tuwaka. If we consecrate our dead, those dead cannot be raised. Thus, the Withered Hand can raise only unconsecrated. Our priests perform the consecration ritual at funerals. But if the corpse is lost, this is not possible. Additionally, Satora was also fond of murdering people and raising them right away. It would be unthinkable. With the Anse wards, the Withered Hand could raise our most honored ancestors. Legendary warriors who were heroes in life, but would be most terrible enemies. I hope you realize what you've gotten yourself into. Once you're in Faharajad's inner circle, you'll never...
What an interesting collection of tomes. Impressed, are you? I have once again taken an opportunity to upgrade him. His central cog matrix has developed quite extensively as a result of our travels. Research. Now that you have dealt with that business on the docks, I can once again pursue my passion. The desert hides many Dwemer ruins. Oh yes, more than you can imagine. This will be quite an adventure. Fortunately, I have Vimy along to handle the stabbing. She's proven quite useful. The secret of their disappearance, the path to the beyond, or a few relics that will sell for a great deal of coin. Who can say for certain? At last, we're finally going to explore a real set of ruins. Just Naramo and Clanker and me. У них вялая гильдия. Cordial greetings and welcome. Hey, I know you. We killed that crazy old necromancer together, Angoff. Remember that midnight talisman we used to break into Cathedral? I still can't believe that worked. So I don't suppose you need help with something fun like that. Are you joking? I've been wanting to take a crack at that place ever since I heard the name. Wait a minute. Did Simone put you up to this? Why would the king want to break into the vault? Necromancers? Ansei wards? Fascinating. Count me in. So we just need to break the seal? I know. Let's try this. Go to the bazaar and get flamestock from Lucien and Worm's headcap from Ninaba. Then meet me at the vault. This could work. Take your time and browse, my friend. I'm sure you'll find I have what you've always wanted. This is for Gabrielle, isn't it? She's a regular. In a city like Sentinel, we Bretons have to stick together. I have some in stock. You're welcome to them. Don't worry about payment. I know Gabrielle's good for it. I'm sorry, but I'm out of stock. Because I'm out of stocks. Seriously though, some Lion Guard mages came through and bought my last batch. Ninabon, the lizard trainer, might have some. Welcome to Ninabon's Emporium of strange and wonderful things. Can I interest you in a lizard catching net? Or perhaps a trained lizard? Oh, you must mean Monkey. Yes, he is adorably large, isn't he? I'm afraid I spoil him. Only the best bugs are good enough for my monkey. He's quite smart, aren't you? Yes, it may seem odd, but it makes sense to me. From the time I could walk, I wanted a pet monkey. I pleaded and begged, but my father always refused. Monkeys are arboreal, he said. I still don't. One has to start somewhere. Monkeys are terrific. Everyone loves monkeys. And if I can't have a monkey, a lizard's the next best thing. You know, sometimes I wonder how my life would be different if my father had owned flame stalks. Tasty treats. They help with indigestion. For a lizard, at least. You're not a lizard. What do you need them for? For some spell with Gabrielle, I bet. And she doesn't even... Just tired of walking anyway. Yeah!
Aha, perfect. Say though, you didn't happen to pick up a few giant's toes while you were at the bazaar, did you? That's fine. Giant's toes could make a bigger gap in the seal, but they're probably hard to find here anyways. These should do the trick, I think. Worm's head on top of the flame stock, or flame stock... Oh, absolutely. It's only one person going in anyways. Without the giant's toes, I can only open the seal so far. Of course. Baharajad thinks that one person should be you. He wants to talk to you first, though. Go on up. Sure. I just need a minute to think about how exactly to word this. Gotta... If we are too late, the implications are unthinkable for all of Alakir. I've prayed to Tuaka, Stindar, and even Akata. Your hope is contagious, Wayfarer. I am pleased that your road has led you here. General Thoda is not a man of faith, but even he agrees your coming seems more than a coincidence. If only one of us can enter the vault, I think it should be you. I cannot adequately express my gratitude. You must be careful, though. Azar believes the Withered Hand is far more powerful than we realized. Uwafa and Alisan in particular. I pray that we are not too late to stop the Withered Hand. And with the same breath, I thank the gods for guiding you here. Tuwaka watch over you, Wayfarer. I'm tempted to say I'm sorry you became caught up in how the vault will react. I hope this works. It worked. Go quickly. I don't know how long it'll stay open. Все, это, я думаю, правильно. Ну, зачем, короче?
They've broken into the vault. Stop them, fools! I'm still here. Thanks for asking. Enough! Get the Onse wards out, now! Marked with the corruption of undeath, nor those that foster it. You are not aligned with them, are you? You sought to protect the wards? Praise Tuaka. That means there are still living those who oppose the menace of necromancy in the Alikir. We sacrificed ourselves to create the wards, and through them we have protected the consecrated dead. But the wards have fallen into corrupted hands now, and we are powerless to... I do not know. My sight is weakened, and my presence is tied to my ward. They have taken it far from here. That is why I am fading. We will meet again. Ежедневки начнутся. That took longer than I hoped. It's hard to be patient when I know the fate of my kingdom is at stake. Tell me you have good tidings. Damn it all! Thoda said Satura's sons were dangerous. That's certainly true now. With the Ansei wards, they can raise an army faster than I can. I've done everything in my power to avoid calling on the Ashaba. But I no longer have a choice. We must have their help to recover the Ansei wards. Thank you. Most of the Ashaba live together, wandering the desert, going gods know where. Track them down, and tell their leader Marima that the Ashaba often spend this season camping at Morwa's bounty to the south. God's willing,
Perhaps they are still there. Marima sent his daughter to warn me of the Withered Hand. I hope I can remind you to keep this quiet. Rumors will spread about the Withered Hand, but we should try to keep the theft of the Ansei wards a secret. I have many political enemies. Of course it will. But what am I to do? Allow my public image to endanger the kingdom? Sometimes a king cannot save his face and his people. Off we go! This one works as... This is taking longer than I'd planned.
Some bony. The Guards, would you be so kind as to open the gates? I bring fresh fighters for the game. I guess that'll do. Open the gates. I smash you to bits! Дамага вообще нету. Over here! New challengers appear from the cold wastes. Are they worthy enough to face the pack? Let the games begin!
they can handle something a little harder, eh? As if there's some fight in our challenges after all. Take them down. Hold up. Congratulations. You passed the first trial. Yeah, they bested the finest sloths, drunkards, and fools we had to offer. Adorable. Shall we give them a pendant? I say, let's see how these soft skins fare against a real challenge. To arms. Куда вдыхать? Не за хила, я вообще хилер, но я сейчас беру как ДД, потому что ДД говно полное, ни маленького уровня дамага просто нет.
Я не знаю, какой-то мод должен быть, показывать уровень группы и урон группы. Как птиц своих фест. Presented for your entertainment come from the ashlands of Morrowind. These creatures laid waste to an entire village before I captured them. Without further ado, it is my great honor to present a magically corrupted strain of shock. I call them incineration beetles! Я отвлекся, уже туда упал. Не квест, это данж. У нас ДД говно, они даже умудрились упасть, блядь. Только я отвлекся, да похер, на никаких уронов все равно ноль. Не маленького уровня. Нет, бывает даже в таком уровне все равно нормально одеты. Бывает твинки какие-то. Не, хотя твинки не могут. У нас бывает нормально одет челик, а эти прям вообще, блядь, похуй даже... Потому что они упали в пол, хоть и все много. Я как ДД сейчас иду, потому что как филлер без смысла. Мы будем 100 лет бить. Если есть ачивки в данжах, типа пройти без смертей и так далее, но у меня многие пройдены, я помню, вот этот данж у меня пройден без смертей. Да, тут у меня показывает мод. Вот только некоторые у меня без смертей не пройдены. Ну, чисто для ачивок. Никто не должен умирать. Но самое сложное это пройти без смертей DLC данжи, которые платные. Это обычно. Да я завтра последний раз данж пройду и больше не буду, мне там типа есть ачивка 100 раз пройти данж. Вчера я прошел один. Короче, есть 3 вида данжей. Ежедневки. Вот 100 раз пройдешь, дают ачивку. Ну это так чисто просто для интереса. Вчера я один из них прошел, сегодня еще 2 есть. Вроде бы достижение вот выполнить 100 раз 100 ежедневок. Надо считать 3 месяца. Иду я там некоторое время вообще забивал на все эти данжи. Просто бывает ивент на данже, и тогда можно получить всякую тему и нормально поднять бабки. Я вот на последнем так поднял нормально, ну там 2 или 3 миллиона. Тогда чисто уже, ну в данже обычно ходят за каким-то сетом. Либо вот ежедневку выполнить,
За ежедневку дают ключи. За ключи, опять же, можно брать монстр-сеты. Ну, типа, вот как вот этот. Ну, это вот маска, это за Ан, она из тяжелого данжа. За каждую ежедневку дают ключи. Вот, 51 ключ у меня. Одна коробка с сетом, сет из 2 частей состоит, стоит 5 ключей, но может выпасть не то, что тебе нужно. Поэтому ты можешь потратить много ключей. То есть 50 ключей моих, это 10 коробок. Но из этих 10 коробок может не выпасть то, что тебе нужно. Но я их уже не коплю. Вот последний раз эти ключи на ивенте использовал. Там можно было за 25 ключей получить сундук, из него выпадает предметы. Эти предметы можно было там продавать за лям. Я вот поднимался. Эти предметы вообще некрасивые, не знаю, такое какие-то дебилы. Найс говорит, ты снова играешь в эту шляпу, а что еще играть-то? Здан говорит, почему у меня после того, как я прохожу данж, у меня опять горит награда 10 тысяч. Ты... Если ты проходишь ежедневку за данж, ну типа вот так вот, то у тебя вот эти вот припасы. Но ты тогда не должен выбирать, ты, наверное, выбираешь данж вручную, ты должен просто ежедневку пройти. Тогда... гореть-то потом будет, там типа первый раз за день, если ты это сделаешь, но я это не делаю, я делаю просто ежедневками, то тебе дают награду, потом она будет тоже награда, просто меньше. Это гореть у тебя будет все равно, просто первый раз в день больше дают. Да, это они заебали умирать. Блядь, да мне этот босс резает, идиоты, блядь. Я вообще не за кибера сейчас. Мне надо было зайти. А что он лежит, никто не резает. Найс говорит, люблю ли я шутер. У меня порвано сухожилие на всю жизнь на пальце, я не играю в шутер. Там надо зажимы делать и так далее. Я пробовал, но это вообще не мое. У меня есть папки, я пробовал в Апексе. Но, блядь, шутер для тех, кто там в КС играет 20 лет. То же самое, что я в танке играю 12 лет. Приведи этого любого шутериста в танке. Блядь, ну что без хардмода? Придется умирать теперь специально. Там вот свиток лежит, он включает хардмод, чтобы босс был усиленнее. И мы еще специально умерли, чтобы его включить. Вот кто-то сагрил босса, надо сначала хардмод для включить. Умирай, ёпта. Еще надо быстро на хиллера переключиться, иначе эти придурки никогда не пройдут. Шутер, во-первых, у меня пальцы сломанные, во-вторых, у меня нет опыта. Блядь, чё они... Кто меня отбегает? Это нубы, короче, попались. Там один до 2000 уровня, блядь, а эти два конченые вообще.
nothing. Чё он? Что у меня криты идут, пиздец, я не понимаю, в чем проблема, в чем прикол. Блять, ну чё, я даже не стоял на пути движения, что за бред-то? А, пиздец. When will they send me some worthy opponents? Это ренопад. А при чем здесь ключ? Вообще похуй мне на эти ключи. Мне 2 раза данжи пройти ежедневки, и у меня будет ачивка за 100 раз прохождения. Сегодня и завтра. Я больше на эти ключи вообще нахуй не пойду. Только на DLC-шные. Может, у меня не все DLC-шные? О, мне надо 2 раза, и у меня будет первую. Я уже обед сдал 100 штук. Вот еще 2 раза будет 100 штук. Да, мы пройдем в любом случае без хардмода. Похуй. Даже не в танк только дело, у нас ГД тоже говно. И весь данж как ГД был.
Чего он не встал так сразу, придурок? Почему его не выкинуть, я не пойму. Что за хуйню там делать? Я не понимаю, почему нет, так нельзя выкинуть. Если ты такое тощее дерьмо, зачем ты там какие-то кольца вешаешь, блядь, или что там вешаешь? Ты тут долбоёб тупой, нахуй. Я играю год, да, но я не знаю, вот что они одевают, что я не могу их выкинуть. Если ты конское говно, зачем ты, блядь, это одеваешь? Ну вот у меня не идет килка на этого придурка такого. А это уже теперь принципы, блядь. Я же великий филлер, блядь. Теперь это уже принцип, нахуй. Я уже снял, я уже написал. Что они на меня повесили, блядь, этот крест? Вообще этот данж, блядь, не такой ни о чем. Мы тут уже сидим полчаса. В этом прикол, как бы, вот вы говорите там, да, вот, что, мол, я бы уже вышел. Так, а в том-то и прикол онлайн игры, чтобы преодолевать препятствия, а не просто, что все идет как по маслу. Вот то же самое я на РПГ, почему лучше ЕЕ, потому что я тащу там, где другие не могут, блядь. Ну вот я пьяный там выхиливал заки на 40 минут в одного ЕЕ. То есть без биша, без всего, с таликами и так далее. А если бы я тоже сказал, то пошли вы нахуй, то у меня бы не было этих рекордов.
Мне всегда написано, что я не читаю чат, когда кидают. Ну, это было. Потом. Ну, либо между селекциями. То же самое к Lineage относится. Блять. Что, проебали его, ёбнули? Это не последний ключ, мне надо 2 ключа. Блядь, я виноват. Уже сейчас зачитался. When will they send me some worthy opponents? Но я тоже всегда ставлю роль хиллера. Я данж прошел сейчас в роли ДД. То есть я ставлю роль хиллера, но я был ДД, потому что если бы я не был ДД, мы бы, блядь, до босса только сейчас дошли, нахуй. Ну, когда у меня идут споры с другими хиллерами, там, типа, вот когда я там такой весь выебистый и говорю, что я топ ЕЕ РПГ, а опять же, они мне говорят там, что, ой, да там любой хиллер справится, да нихуя, в том-то и дело, что я имею в виду, что, почему биши говно, или там шие говно, потому что ЕЕ всегда вытаскивает, вот в таких ситуациях, только если применительно к Lineage, когда сложно, ЕЕ вытащит, а биши и шие, они сольются уже по мане. У биша еще есть какие-то там варианты. Шие вообще нет вариантов. А все привыкли сравнивать только когда все наготовенько, когда все простенько. Не в простых ситуациях хиллер. Ну и вообще любой. Если. В простых ситуациях ты не поймешь, насколько твой перс силен. Потому что когда рядом с тобой хорошие игроки, у тебя все как по маслу, ты никогда не узнаешь, пиздатый твой перс или нет, потому что многих игроков любой игры тащат за уши. В тех же танках бывает. Ну, а в танках, допустим, твоя команда выиграла, а ты сыграл как дно. Так это получается. Поэтому я говорю, что важно, как ты играешь, а не как там твоя команда играет. Ой, я его резал, сразу упал. Ничего. А, нет, дождался. Красавчик, красавчик. Не такой тупой.
played! Well played indeed! Вот. Я в этой игре постоянно ругаюсь на то, что хиллер не нужен. Но зато в таких моментах нужен. Вот там вы говорите, мол, надо было там выйти из этой группы, пройти в легкую. А смысл? Интерес игры-то не в том, чтобы все в легкую пройти и все это. Что такое личность, по-другому ведет. Но просто, типа, вместо того, чтобы он во время того, как ты АФК не стоял столбом, чтобы он какие-нибудь действия выполнял. И, конечно, будет победа. Ну, блядь, играет профессионал. Ну, если бы не я, они бы не прошли, вот 100%. Вот, и в Lineage то же самое. Вот они, когда спорят, что ЕЕ лучший класс, они говорят, мол, да блядь, да похуй какой хиллер, там. Они все время говорят о том, мол, когда слишком все просто, когда ДД хороший, танк хороший, а вот когда, блядь, дерьмо полное, тогда как? А как это дерьмо брать вообще? Этот крестик. Короче, облик это вот, видишь, она у меня кинжал поднимает, вертит. А если это облик типа убийцы. Если... А так он просто будет стоять. Бля, как с ней... Так. Ну, в таких моментах, да, ты чувствуешь, что хиллер нужен. А в большинстве случаев в этой игре хиллер нахер не нужен вообще. Но если они такой данж не могут пройти, то что им ловить в дальнейшем, я не знаю. Им просто повезло, что папа был рядом и подтер им соплики. Завтра последний раз я сдам обед и все, больше не буду, только если на ивентах каких-то. Если же буду сдавать, когда вот DLC-шник появится, у меня не все DLC-шник есть. Потому что там я вообще еще не сдавал ничего. Ну, точнее, сдавал 16 штук, все. А тут завтра последний раз. А, 2 дуэли нафиг. Что мне мог пишет, эта вещь не сломана, не сломана. I must finish this.
Take pride in your work, I always say. Да, убивает с тысячей урона, блядь. ХП больше, блядь. Что за поза, блин, заебался и замерзает, блин. Короче, это будет навсегда, нахуй.
А почему он маг-танк? Вот бесит, блядь, что в этой игре какие-то маги-танки, хер знает кто это. Короче, в этой игре, я говорю, вот пуар вообще говно, у меня урона 0 вообще. И мне мага или танка вообще никогда не убить. Найтблейда можно убить, но они опять же прячутся. Это, ну, то есть они либо дают тебе пиздюлей, либо они убегают, их также не могут убить. С таким уродом вообще пиздец, вообще жить. Только хиллером играть и все. А воин пуар это кусок говна, а вот хиллер пуар это еще нормально. А воин это пиздец. Просто убить по 1000 это просто жопа полная. Сама по себе зубочистка, она не может бить много, она бьет вот максимум там 3000. Ну 3000 это смешно, мне на БГ делают, блядь, по 10 000. Они заебались с ними просто. Я правильно сделал, что медведя убил? Он, вот, это как в Lineage, что ли, когда суманер. Когда суманера пэт. А, бля, мне тут дуэль даже не засчитали. Когда у суманера пэт, ну, типа, жрет хп, то есть ты бьешь хозяина, а сумон половину хп на себя забирает. Вот что-то поначалу его не мог убить, потом я убил медведя и пошло. А ту дуэль мне ничего не засчитали. Обычный ПВЕшник, и что дальше? Я тоже ПВЕшник. Какая разница? Да что? А тот чувачок, который танк, у нас по сути была ничья, потому что я просто уже заебался. Но в итоге дуэль не засчитали. Вон он взял эту, убил, видите? А ты говоришь ПВЕшника, а он взял, убил вот эту челика. Получается, я сильнее и его, и этого челика. А, ну, все, он уже, наверное, второй раз не будет. Надо еще кого-то найти. Не, вот при чем здесь прирост? В Lineage, вот допустим, суманер. Ты бьешь, когда хозяина, то пэт забирает на себя часть урона. И ты не 100% бьешь по хозяину, а 50 на 50. И в первую очередь нужно убивать именно пэта, и тогда хозяин совершенно ослабнет, и он вообще будет в ад. Я видел пустыню Аликр и дуэли, да ну нахуй, там какие-то задроты, которые 15 лет играют, это вообще бесполезно. И почему в Аликре все дуэлятся, и почему в Аликре все ходят в дольмены, я этого понять не могу, будто они чем-то там разница какая-то. Что мне там проверять себя, я новичок в игре, блядь, там люди, блядь, задрачиваются 20 лет, то же самое, что ко мне в Lineage, блядь, зайдут, и я буду всех ебашить. То же самое, я за ей играю 15 лет. О, я уебал монаха, ёпта. Сосать, ёпта. Какой-то ветер ушел. Кстати, вот эти вот двое людей против меня использовали какие-то морозные посохи. И вообще так заебись. То есть, ну, постоянно ты в морозе стоишь. Что это за херня вообще? Это вот вихревой, как у меня, что ли? Только у меня этот... У меня гроза. Я не понял, что происходит. Да все он понял, ёпта, у него на подготовку было 5 секунд, ёпта.
Да, надо сбегать от стражников. Чего я его не могу ударить? Вообще, почему все любят этот Моровинд? Как по мне, Дышан самый пиздатый. Я раньше, первое время я крафтил на своей родине эльфов. Потом я перешел в Моровинд. Но туда, во-первых, у меня почему-то заставка слишком долго загружается. Вообще в DLC-шные заставки у меня всегда дольше загружаются, чем обычные. И в Дышане ведь все намного ближе, плюс что лучше, чем в Моровинде. Там, получается, станки рядом, конечно. И банк рядом, но тут до банка тоже недалеко добежать. Но тут плюс при этом очень много торговцев. А в Моровинде там надо все-таки выходить из деревни, чтобы купить что-то. А тут прямо сразу и торговцы, и все. И самое главное, чего нету в Моровинде, тут сразу рядом в Дышане и эти ежедневки на данжи. И плюс здесь прямо рядом вот этот учелик, которому сдаешь мастерские заказы. В Моровинде вообще нету ни дейликов, ни мастерских. Единственное, чего здесь нет, это в Моровинде есть дейлики на БГ. А тут вообще нету дейликов на БГ. Но зато тут есть вот эта хуйня. Тут есть торговцы, прямо рядом стоят. Тут есть дейлики на данже и так далее. А там этого нету. Ну там есть торговцы, но они дальше. Поэтому я считаю, вот Морнхолд самая пиздатая тема для крафта, для дейликов и для всего остального. И они... А Саммерсет вообще говно, потому что там до банка пиздец бежать. Я поначалу там делал. Потом я перешел в Интерфелл, но нахуй. Вот как по мне, это лучшая локация. Тут можно все делать в дуэликсе, все дейлики сделать и так далее. Там метка крафтовых дейликов. Так, блять, вот она тут тоже, ёпта. В том-то и дело, вот она тут тоже, вот она висит. Что не понять-то, вот. Все, и побежал делать. Плюс все торговцы рядом. Плюс мастерские заказы рядом. До банка тут немного добежать, плюс еще дейлики. Вот эта метка, в чем проблема. Поэтому говорю, Моровинг говно ебаное. Что мне не понять? Тут то же самое есть, что и там, только еще больше, чем там. В том-то и дело. Поэтому я говорю, в Интерфеллах хуйня полная. Единственное, чего нету здесь, это, вот я говорю, дейлики на БГ. А так тут все то же самое есть, только ближе. Мекка. Что такое Мекка? Это город такой был раньше. В Африке. Или нет, или на Ближнем Востоке, я уже забыл. Короче, ваш Вандерфелл говно поганое, мне пофигу. Мне не нужна ваша Мекка вообще, это, не знаю, это какой-то город, как бы, этот, один из святых городов вроде бы. Мекка и Медина. Не понимаю, при чем здесь это. Да и пофиг, я и без них же. Зато там нету дейликов на данже, поэтому все равно сосать. И нету этого челика с, вот это. Поэтому... Так, что нам нужно? Нужно сбежать от стражников. А почему не засчитали? Типа надо именно через побег, дебилизм полный. Тут должен быть страшно.
Скалка Алмалекси. На. Hold it, Swit! Your debt to society must be paid. You motivate me to violence, cur! Vile blackguard. I'll have your bounty. Have at thee, villain!
Сюжетка Морленда мне вообще не понравилась. Тут интереснее квест, где облик получаешь дополнительный. А, да, я забыл про денник. Ради ачивки. There is not much else to be shared about your task. So fear. You must go. Ачивка состоит в том, чтобы докачать темное братство до последнего уровня. Так-то у меня уже все тут сдано.
Я за 2 чаров даже сразу делаю. Ну, за кота проще, конечно. У меня кот, кошка для воровства создана. Зацепку же получаешь на Ситиса, что ли, за счет просто хранит молчание, дает НПЦ там раз в день. Да у меня уже сделаны ежедневки все 30, просто сама вот это не вкачана. Тут 10 и на кошке тоже 10. И за это дает ачивку, чтобы вкачать полностью. Эти скиллы, по сути, ну, они нужны только на кошку. Просто я не знаю, дадут ачивку мне сразу на всех чаров или только на того, который сдал. Но, во всяком случае, на 2 сразу делаю. Эти зелья никак не скрафтить. Вообще ее беречь надо, но у меня их так 70 штук уже до хера. Просто если нормально выполнить, тогда больше дают потом прокачки навыков, я уже вчера проверял. А если чисто так пробежать вообще на похуй, тогда дадут меньше прокачки. Так мне, конечно, пофиг вообще на это все. Да при чем здесь штраф? Я не парюсь о штрафе, о том, что если тебя заметят, то тебе дадут не 20 опыта, вот сюда вот, прокачивайся за счет квестов. И если я вчера проверял, что я пробежал просто на похуй, вот кошка я сделал нормально, мне дали 20 опыта. А на похуй мне дали 5 вообще, или 10, что-то такое, короче.
Правда, пофиг, просто надо с отличием пройти, чтобы больше дали навык. No, I don't shed, nor do I chase past bones. Yes, The hunger you are. О, пояса. Но я не думаю, что они столько стоят. Сейчас посмотрим. Надо докачать до 12. А зелья на невидимость, они выпадают в этих воровских сундуках, иначе, ну, я так понял, крафтить их никак. Вообще, конечно, на деликах воров и этих убийц тратишься пиздец бабок. А мы тебя скинулись поля сражений за делик? Wonder what's wrong. You hadn't heard? The Dominion killed him at 10 Mile Walk. Pretty serious stuff. Who else is going to hold this? Yeah! Я, кстати, вчера мне посоветовал кто-то сет, я его купил, но чисто так купил, только фиолетовый, не делал трейты. В итоге ничего такого не изменилось, особо один фраг и 2 смерти, и не увидел никаких разниц ни в уроне, ни в чем. От боевого клича сет. Но я его, правда, не доводил до ума, но будто бы тут какие-то великие игроки против меня играют. Вот какие-то магии у людей, хуй понятно, как снимал.
чем мы ну, ладно. Блять, не то нажал, сука, заебал, нахуй. Да, вот заебали меня эти лучники и Найтбайт. Во-первых, я нажал не то, вместо хилки хуйню какую-то. Потому что, блядь, вот я замечаю, бывает в игре, что ты нажимаешь одну кнопку, она либо не срабатывает, либо хер знает, уже, короче, не важно. А в ДФ, опять же, по 7 тысяч, блядь, по 5 тысяч, я бью по 1000 всегда. И меня вот это вот даже бесит лучники, тупо вот эти вот, там, тык-тык-тык-тык-тык-тык, с жопу себе свою стрелу засунь нахуй. Вот только и слышишь, тык-тык-тык, блядь, там одну кнопку какой-то пидорас жмет, блядь, извиняюсь, осуждаю тебя за это слово. Так бесит, нахуй, все эти вот даггеры ебучие. По-моему, блядь, вот маги, танки, вот эти вот даггеры, вот лучники, блядь, пиздец. Мне говорят, лучник однажды и нанес там 28 тысяч, не знаю, что он там, типа ядом, блядь, и хер знает. Типа я сдох от 28 тысяч. А я бью чувачкам по 1000, заебись. Как вообще? Потом мне говорят, иди на БГ, иди в ПВП идет. Вот он мне наносит 9000, я бью по 1000. И вот просто меня бесит в этой игре, что все такие и постоянно вот за тобой бегут, как придурки. То есть вот, лишь бы добить, блядь. Никакой тактики, лишь бы добить. Вот он сам сдохнет нахуй, но лишь бы добрать, блядь. И вот только слышишь, как сзади вот там чик-чик-чик-чик-чик-чик, блядь, надрачивает писюн свой, блядь. Я хотя бы там кайтить пытаюсь, там бывает, типа, вижу, что мне пиздец, отбегают, отхиливаются, они бегают, и я поражаюсь, что откуда у людей вот нон-стоп мана, нон-стоп, вообще ресурсы нон-стоп, то есть у меня кончается мана просто в лед. Люди сражаются нон-стоп, я бывает плахаю. Тот же чувак, который там, я показывал стрим недавно, который набил 84 фрага за мага, он просто бегает и хуярит всех, хопа-хопа-хопа-хопа, просто вот чисто 1-2 скилла, чувака нету, просто всех разносит 84 фрага. И 6 поддержек было. То есть, по сути, он набил 90 фрагов. Как? У него вообще не останавливается ни мана, ни что. Что это за пиздец? А у меня, блядь, 3 скилла. Даже если я вот просто пробафнусь, вот у меня 30 маны, да, уже 24 маны. Вот тупо там пробафнулся, блядь, уже, ну, 1/3 маны нет. Можно главный хватит.
Как бы император. Ну нахер. Ну даже вообще просто перед стане стоишь 15 тысяч. И это при этом, что у меня вот топ сопротивляемости. Вот я говорю, это пиздец. Я бью людям по 1000, а им по 15. Вот как играть в эту хуйню? Я говорю, Пулар это просто кусок дерьма. Ты в стане стоишь, вообще нихуя сделать не можешь, блядь, тебе на нахуй. Ну вот 15 тысяч, это половина моего хп. Просто на нахуй все. Мне похуй там, кто там какие скиллы юзает, просто мне это раздражает нахуй. Мне там наплевать, там лучник он или кто-то еще. Блять, почему мой класс не может ебашить по 15 тысяч? Почему, блядь? Что это за дисбаланс? Почему Пулар настолько дерьмо? Почему у меня нет ни одного скилла, который может ебануть на 10 тысяч хотя бы? Вот я бью ему по 800, поскольку это рак оказался непонятно. И вот танки вообще невозможно играть. Вот они там что-то этим хлыстом хуярят тебе. Там я, замечал там по 8, по 10 тысяч. И вот этот вот и огнем нахуй. Вот я говорю, танки, маги, даггеры, это пиздец. Просто дисбалансное дерьмо, которое надо нет. А в итоге нерфят Пулара, который вообще кусок говнища и был, и стал, блядь. Да, но я набил 13 фрагов и умер лишь 2 раза. Давно я не набивал больше 10 фрагов. Опять же, я подсасывал.
Ну, 400 тысяч я обычно делаю, 300-500 тысяч. Вон там чувак, 1,5 миллиона урона, блин, за мага. 14 фрагов, 16 поддержек. Я говорю, в маге, ну это пиздец, вот откуда у них такие уроны? Вот, 1 миллион урона за танк. Я лишь 2 раза делал 1 миллион урона. А не, у меня FPS поначалу падает, когда я только захожу куда-нибудь. Ну мы победим. Ну, если вообще без стрима, то у меня FPS больше, чем, естественно, когда я стримлю. Когда я стримлю, я же еще запускаю разные приложения. И когда я загружаю, ну, я загружаюсь поэтому дольше, чем если бы без стрима и без всего остального. У меня и браузер открыт, и весь чат, и сам OBS. Ну, плюс нагрузка же через видеокарту. Home. A pleasure clearing your record. Your riches will be well looked after. Your riches will be well.
Сога набил 14 фрагов. Ну, заебись вообще. И умер 2 раза. Вот я говорю, я выживать научился, ну, я подсосал фраги по большей части. А так чисто с таким уроном. Ну, одного челика, да, я убил там нормально. А так с таким уроном это жестко. Он такие облаки. А нас двое? Что за чушь? Ну, надо чисто идти сливаться, что ли, нахер оно. У меня, кстати, в команде 3400 уровень. Я люблю имба Teams. They've taken the point. Какой смысл вот этого? Вдвоем. Никого не убить в этой игре, говорю, пара урона просто нет.
заебись. Еле-еле эту... А, кстати, 3600 уровень, а у меня в команде 3400. Ну ёпты. 3600 финальный уровень. Вот что такое урон? 463. Как можно с таким уроном кого-то убить? Это бред, я бью по 1000, это просто чушь. Мне хуярят по 7000, блядь. Ну, по 3500, ты бьешь по 1000, это просто чушь. О, к нам присоединился на рынок, который только что вот меня 2 раза убил в прошлом бою. Который маг еще там, блядь, лучше всех сыграл. Блядь, ну... Мне все говорят, там руки какие-то. Ну какие могут быть руки, если мой класс бьет слабее всех в игре, блядь? Что на него не одевай, это просто пиздец. Бить по 1000. У людей, блядь, по 50 000 хп. Ну, у некоторых. Моя сильная самая ульта бьет по 2000, это чушь. Я чего так сидит, блин?
Ну, бой говно, но у меня 300 тысяч урона, как обычно. Только набиваю. 2 фрага, 1 смерть. Ну, мы начинали вдвоем, мы зависли. Ну, мы начинали вдвоем, что сделаешь. Вообще ни у кого фрагов нет. Я бы смотрю других темпларов, тут кто есть. Вот у нас, получается, этот пришел темплар, но он не успел ничего. Ну вот мисс, которая 3600 уровень, набила всего 100 тысяч. Я набил 300. Ну, говорю, урона у этого говна вообще нету. Он даже 3600 уровень, блядь, ничего не сделал. Я 1100. Вообще, думаю, намного больше. Так-то пока что здесь, ну, 2 боя сыграл, получается 16 фрагов и 3 смерти. Но я недоволен тем, что урона нет. Еле-еле кого-то убиваю. Oh, G-Lord. Go on. Oh, all done like a professional. Enjoy a little tipple now and again, eh? You did great. Tell G-Law he'll have another batch soon. Чисто делить.
Я уже сюжет, по сути, отыграл. Ну, начало. Сейчас чисто так, делики и БГ. Под конец. Ну, я всегда БГ под конец играю. БГ это Battleground, вы поняли цели. The Hist is saved. Maybe they'll bring it to Stormhold. I heard it was going to the Dunmer lands. A shame. Charity is a rare thing. I suppose I could use another break. Stay back, Wanderer. You are welcome to our camp, but our chief is not entertaining guests. Like so many of our warriors, he has been poisoned. Only his daughter may disturb his rest. The king has waited too long. So many warriors have died, and Marima holds on to life by a thread. We will answer the king's call to the best of our ability, but I fear we can do very little. The chief is gravely ill. Talia! Talia! That does not belong to you. You stole it. You approach the camp of the Ashaba.
Unless you are here to help us, I suggest... My father is very sick. So are many of our warriors. Going somewhere? You've got to... You approach the camp. My father is very sick. So are many of our warriors. Many have even died. Our water was... More to the point, we would fight the dead they raise. Such is our sacred duty as a Shaba. None of that matters, though. Unless I can find the ingredients for the... Come quickly, then. Meet me at my tent in the camp. Что такое, вообще ничего не видно. Вот тут сложится. Он, кстати, был 3000 уровня. Три 300. Ну, Габриэл, потом что был на команде тоже Пуар. И я.
фрагов, 0 смертей, заебись. Да, я набил 700 тысяч урона. Давно не было нормального урона. Мы, кстати, еще и выиграли в последних минутах. А каким-то образом, короче, я уж думал, желтые выиграют, им оставалось 4 очка, ну, по чуть-чуть заплатить. А мы каким-то образом еще и выиграли опять. Ну, у чувака 800 тысяч. У меня тоже, ну, у меня 700 тысяч. Короче, обычно я делаю 300-500, так что для меня 700 это заебись. Ну, пока получается сегодня за 3 боя 20 фрагов и 3 смерти. Ну, по урону пока давно не было такого. Ну, миллион я вообще редко очень делаю. Ладно, Габриэлов, который со мной был, тоже нихуя не набил 100 тысяч. Не, ну что значит тоже, как в прошлом бою. Я говорю, Полары, блядь, даже вот эти 700 тысяч это набить пиздец. А, потому что я бью по 1000. Это столько раз надо нажать кнопку, блядь, чтобы набить 1000, что ну, чтобы 700 даже, вдожелял. Потому что люди бьют, блядь, по 10 тысяч, я бью по 1000. За БГ так долго набивается вот очки ранга здесь. И за каждое это очко вроде за каждый уровень дают еще очко навыка. Но максимальный уровень здесь 50. Это, ну, я капитан, допустим. Поднимается звание среди своего альянса. You cold? Oh my. When will I learn not to trust Stibbons? He's ruined everything. Good eye. I never would have spotted that. Such a relief to see a familiar face in this ghastly desert, particularly today. You helped me get the crown of Anton. Would you consider assisting in my archaeological... Well, I discovered this fabulous portal in the Aliad ruins. I sent my assistant through, and it was a mistake. The portal apparently leads to somewhere in the Grotwood, and basically he returned with the Aldmeri army at his heels. Yes. And unfortunately, it seems they're now planning a full-scale invasion.
Establishing a base, building siege weapons. We need to close the portal, quickly. I discovered an old tome that explains how, if I can find it again. Will you... You're a true hero. And I mean that. My camp is beside the ruins. That's where I left the book we need. Get the book... Вообще я сам за альбинский доминион, просто мы проходим сюжетку другого альянса. I suppose that's a reasonable question. As you might imagine, the elves have locked the main entrance to the portal room. There is a back way, however, through an old prison of some sort. The pillars unlock the door into the prison. Oh, I haven't the foggiest notion what's in the prison. It's been centuries, though. Whatever was down there is surely dead. If not, well, you seem capable enough, and it can't be any worse than the damned elves. My researchers in High Rock gave me the essential background. Solace N was an Ayleid stronghold, built by human slaves in the Merethic era. The elves eventually got what they deserved during the Yokudan colonization of Hammerfell in the First Era. It's quite fascinating, really. It would seem to prove that the Altmer and the Ayleids were still connected further into the Merethic era than we believed. I actually wrote a book on the subject. Well, someone wrote it for me, but who's counting? How kind of you to ask. Let's see. I was in Hrothgar for a while, but Orcish history is such a bore, so I left there and visited some Dwemer ruins in Morrowind. Then I wound up coming here. Who knows? Who cares? The blathering fool created such a mess here. He's become a liability, especially since the Tomb of Kings. I have a new man assisting me now. Enjoyed the feel of sun on my skin. Not me. The Aldmer had tremendous foresight to have placed the portal here. Oh, hello. I was just tidying up. This was our camp before the elves came.
Well, it was Lady Laurent's camp. Oh, I shouldn't say our anymore. Oh, goodness. Because it's all my fault. The Aldmary. Lady Laurent sent me through the portal to investigate. When the elves saw me, I ran and led them to the portal. So now she hates me. Please, I beg you, will you help me get back in her good graces? Praise you, praise you. I'm trying to gather all her things, but her tools are scattered out in the ruins, and those are her most important possessions. If you'll get the tools for me, I just know she... There's one more thing you should know. Lady Laurent hired this thuggish Tamian fellow. I believe she already asked him to recover her tools. You should speak to him up on the ramparts, and tell him we have it taken care of. Because he's a brute, and I need to be the one to give her the tools. If I can't make her forgive me, she'll just leave me here, and then what will I do? This is my only chance. Well, you and I both know I'm not really Stibbons, but I think I'm doing a good job of playing the part. This Tamian fellow is just complicating things. I'll never forget what you did for me back at the tomb, by the way. Getting good at this. Oh, I probably shouldn't be proud of that. Well, 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 if it isn't my old friend from Crosswich. Let me guess, Lady Laurent has you helping clean up this mess she made. Or is it Stibbons, the bootless coward? He's hoping Lady Laurent will forgive him. It could be worse. Lady Laurent pays well, and she's got a pretty ambitious travel schedule. So I'm getting to see places I'd never dreamed of. Can't say this desert's one of the highlights, though. Did he? I'm surprised he could get that out through the whimpering and whining. Lady Laurent already has someone to recover her tools, and you would recover them and give Stibbons the credit? Just following orders. Even before this, Stibbons couldn't keep up, so Lady Laurent hired me. I was just getting a bird's eye view before getting to work. Say, though, if you were going to save Stibbons the trouble, why not help me instead? Well, for one thing, I'm better looking. For another, I'm actually getting paid. Stibbons was always just a glorified slave. Help me get the tools and I'll cut you in. Don't think too long. I'll go down there and get the tools myself if I have to. They're in backpacks, by the way. I bet Stibbons didn't even tell you that. I was wondering if you were going to ask that. Yeah, I snatched up a few tool bags earlier. But there's no reason for me to give them to you, is there? I suppose if you want to lug around the extra weight, I won't complain. Once you've got them all, though, just remember to bring them back to me, not Stibbons. Don't think too long. I'll go down there and... That was a bit of a warm-up.
cry for mummy. Я верну тому мужику по угару. Ёп. I need aid! I watched you rummaging around out there in the ruins. If you had been in trouble, I would have had your back. All right, it's time to get paid then. Give me the tools and I'll go ahead and give you half of what Lady Laurent promised. Here's half, along with my gratitude, which can be quite valuable in certain circles. I hope we cross paths again. Next, poor craven Stibbins. Believe it. You gave the tools to Tamian? How could you? Now I'll never get back to Lady Laurent's good graces. I still can't understand. How can she just... How much siege equipment do we need? I've already assured all victory. You certainly made short work of those elves. There seem to be few odd skeletons down here. No problem for you, I'm sure. Thank you very much. Fortunately, I can translate the ancient Iliad, and that should tell us... It's through this door right behind me. The problem is that it's locked, but it appears that it's controlled by a switch deeper in the ruins. Would you be... if only I could have someone like you around full-time. If you'll get the switch, that will give me time to study up whatever words I need to speak to close the portal. Once you get it opened, I'll just go on in. Before you speak, stranger, know this. For centuries a spell has bound me. Many have tried to free me and failed. This prison has no lock or bonds to break. Did you hear me? This is no common spell. It was cast by Altmer wizards long since dead.
This is a true curse. The task is beyond you. For centuries, amateurs like yourself have tried to release me. Fools, all of you. You'd have a better chance of becoming the next emperor. If I knew, don't you think I would have escaped by now? All I know is the tiles must be used in the right order, and the order was determined by time, whatever that be. It pains me to speak of the past. Would you force me to relive such bitter memories? Ha! Please! There's a word I remember well. Please, she said to me. No one will know she Nuralanya, she was called in her high elven tongue. She was just Nura when we were together. I could deny her nothing. I was enthralled, a slave madly in love. Our secret was eventually exposed, and the elves were furious. Our love was an abomination in their eyes. They decided... I was here, and she was there. To see one another, but not able to hear, or touch, or hold. Yet even that torment was insufficient for their Elves live a long time, but not forever. I sat and watched as Nura slowly grew old and died. Sometime after that, the Regatta came and slaughtered the other. It was the Regatta, the warrior wave. The warriors sought vengeance. The swords of Yakuta passed through these halls, and the High Elves were washed away. They would have killed me, were it not for this spell. Instead, I watched, safely ensconced within this prison, as my captors were slaughtered. A foreign people had arrived on these shores. They came from a distant land. Yakuta, it was called. Yakutan warriors set out to conquer the new world they found. It pains me to speak of them. Fine. It was the Regatta, the warrior wave. Fine. Expect that to work. Doing that?
You may be onto something. By the bloody fangs of Moloch! By the stench of Moloch's gaping maw! What have you done? How can this be? I'm free? I should thank you. But I don't even think this is what I wanted. It's been so long since my life was my own. This is all I know. The orc I know and love would never utter such words. Nura? Is it really you? It's been so long. We've suffered enough of this curse. By the grace of Mara, I've been allowed to take you beyond this mortal realm. Finally, a release from the suffering of this world. Come, my love. We have the rest of eternity to be together. Maybe I should have joined the buoyant homages. Arrogant elves. They have so much faith in that seal they put on the main door. They don't even have anyone guarding the portal. I'm not complaining. Alright, you're going to have to protect me though. The chamber may be clear now, but as soon as I start the ritual, they'll realize it on the other side. Alright, let's get this started. May. Woohoo! Take that, you damned family, elves! you have to know how to scrap. I just lost my place. Alusaba. Takio? Takio. Taco? How do you pronounce this? Alright, I think I've got it. Rama Alu Takeo. Well, that takes care of that now, doesn't it? I'm actually quite relieved. It would have been so embarrassing to have been responsible for the fall of Alikir. After I opened the portal, I considered just leaving and denying that I was ever here. I am too. Now. If you would, though, I still would prefer to keep this quiet. I do have a reputation to uphold, you know. Finally. The elves came damn near ruining my entire expedition. Of course, Stibbons was really to blame.
Here. I've marked on your map where my father says we can find the ingredients. Lead the way. I will see my fallen brothers and sister avenged, even if it's the last thing I ever do. I don't want to hurt you, but now I'm going to. My father has been chief of the tribe for 26 years. We would not know what to do. You don't come by without those too often. Never used to fight this much. Until We I met must you. hurry. So many Ashaba have already died. Who would have believed the withered hand would poison our water? That's everything. Meet me at my father's tent. Please, father. There must be some way. You must accept this, Talia. My time has come. Go. Prepare the potion. I must speak with our guest. I do not like this, but I will do as you say, father. You are welcome to our camp. We are usually generous hosts. You have seen, of course. The tribe is weak, and I am soon to return to the sand. Another must fulfill the sacred Yes, there can be no doubt. The withered hand, we have never faced such a threat. But it is our duty to stop them. You must become one of us. You must become an Ashab. There is a ritual. My daughter, I told her the ingredients were for an antidote. But she knows now. They are for your initiation. There's not much time. You must decide. Are you willing to join us to become an Ashaba?
understand your hesitation, but whether you join us or not, defeating the withered hand is your destiny. By becoming a Shaba, you are simply fulfilling our duty by doing... Thank you! You move a great weight off of the heart of a dying man. The future of our tribe, our honor, depends on you fulfilling our duty and fighting the withered hand. My daughter is not happy right now. She's as stubborn as her mother was. But death will not be stayed. Be assured, though, Initiate, after you complete the trial, she will help you fight the hand, if you wish. That is good. I believe she is finished mixing the potion for your initiation. Speak to her. Опять же, в чат пишите про политику, разговоры запрещены у меня на канале, все разрешено. И маты, и политика, потому что меня бесит то, что везде запреты, в реальности и так много запретов, блядь. Меня заебало, что в играх тоже запрещают там в клан-чатах писать политику. Почему? Я не понимаю, почему, блядь. У меня все разрешено. Потому что, блядь, свободы слова и так нет. Какая нахуй разница? Я что, депутат нахуй какой-то, чтобы при мне нельзя было про политику говорить? The great man lies dying over there, and he has put all his faith in you.
I hope it is not misplaced. I have finished mixing the potion for your initiation. Very well. Then here it is. Go to the Mikada in the back of the tent and drink. Be prepared, initiate. The potion will bring on a vision of the past. When the vision is over, you will know what it means to be a Shaba. Сейчас, блядь, опять меня еще из одного клана кикнут, я в него только вступил. Что еще клан, где можно пообщаться? Samir, rouse yourself. Or do you want to miss the battle? Samir, my brother. Finally you stir. Did you drink too deeply from the starry well last night? This is unlike you. Quickly, pull yourself together. We can afford no idle time today.
was mercy. Maybe you took a head bump too. Did you forget about the battle? The regatta will drive these evil elves from our lands for good. I am to fight at your side today, brother. Tell me you still feel up to it. Now there is the Samir I know. Sometime you will have to tell me what has befallen on this last night. A story of wildness, I am sure. Come now, though. Our father prepares to address the regatta. He is expecting us. Samir, I am really starting to worry. Have you been ensorcelled? The year is 853. Our father is King Jacquan, come from old Yakuta to settle here in the Alakir Desert. I hope this is starting to sound familiar. Blade's Edge, I am sorry. You are the crown prince, but I am your brother, and I was worried. Please tell me you are all right. I have been looking forward to this battle for weeks, but Father will not let me fight unless you lead the way. Because they do not want us here. Our people came across the sea from old Yakuta to settle here, but these elves, the Coralanya clan, they will drive us from these shores. We are making our stand today, letting them know we are here to stay. Shaba? These people I do not know. Are they also elves? If we must, we will kill them too. I need you to focus though, Samir. Focus on the battle today. We should hurry to hear Father's speech. Praise the gods. It would not be proper if we were not present when Father makes his speech. He is very likely starting to worry about us himself. Regatta, you all know that the elves are outside our walls. These infidels call us barbarians. They would drive us from this land. But what the elves do not know is that Rupka himself guided us to these shores. He decreed that the Alakir would be our home. Today, the infidels will see the strength of the Shahai. Ansi will guide our blades. Today, the sands will run red with elven blood. For the Regatta! You look strong, Samir.
My heart is proud. I believe this will be a day of destiny for you and your brother. If we wish to remain here, we must cleanse the land of these elves. Yes, and much of the glory for this victory will go to you and your brother. I send you forth as my champions to slice through the elves' ranks and find their leader. You will cut off the snake's head, and then the body will wither and die. Yes, it is a great honor and a great responsibility. But you have proven your valor time and again, Samir. I know you will succeed and clear the way for our people's future. Go now, and I know you will be victorious, my son. May Ansi guide your blade. Give me a moment, Samir. I must make my offering to Onsi. Come to my tent when you are ready to enter the battle. Our deeds today will be remembered for generations to come, brother. Lead on. Ладно, сегодня все, пойду готовить и так далее. Уже много времени. Давайте. Ну, сегодня я вот данж вытащил круто с нубами. И... да, было жестко. Прям. И чё, ПВП тоже удалось. Даже сегодня один раз я набил 700 тысяч урона, и один раз было 14 фрагов. За 3 боя 20 фрагов, 3 смерти. Ну и я начал эту локацию, я прошел пока что вот 1/3 часть. Всем пока.